Right, in this video, we'll be discussing about the project structure. Okay. Okay, listen here, everyone. Right, whenever we develop a Springboot application, like, right, we will get the zip file which will be extracted and later will be importing into our Eclipse. If it is this Spring toolsuit, there itself we will create the project. Okay, by selecting import starter project. So whenever we get the Spring Boot project, before ahead, right, in the Spring initializer, there we are giving artifact ID, right? Artifact ID, package name, right? We will be providing the package name like this. Com dot, for example, we are creating auth application. Com dot auth you kept, and some other information if you want to add as a like relating to the project. Com dot auth dot basic or role based, something you want to keep. And next you will provide project name. So project means sorry, I just mismatched. So group ID is nothing but package name. Artifact ID is nothing but a project name. Artifact ID. So this is very important. So in the last class we discussed, right? It is mentioned as auth Spring Boot, right? Like that we mentioned artifact ID. So now these two are very important. Okay, because it builds the package name. So package name of the Spring Boot will be combination of group ID and artifact ID. In the Spring Boot application, this plays very important role. The package name is formed by combining both of them, com dot auth dot basic dot auth. In package name, hyphen is not allowed, underscore will be present, sp boot. So this will be the package name. Okay. So now these package plays very important role. Right, whenever we import the application, automatically we will get the main method class. We get the main method class mentioning as auth Spring Boot application. So like that we get. And inside that we will be having main method. Okay. So on the top of it, what is the annotation we have? Spring Boot application. Spring Boot application. So here these class very important. It plays very important role scanning the class components of the packages which follows the base package name. So what is this? Actually, this is the base package. This is the base package for all packages, all package components. So now here, whenever we mention whenever it mentions this Spring Boot application annotation, internally what happens? This is a combination of @configuration and @component scan. In the previous class we discussed, right? Whenever we create a Spring MVC applications, we used to take help of these annotations. But we upgraded to Spring Boot now.
So everything is auto configured, means we are not writing this all this annotation. Internally all these are combined into one unit as a single annotation at the rate Springboot application. Now internally these two annotations will be there at the rate component scan packages equals and here in the double quotes internally Springboot, what it will do, it will take this base package name for scanning the components com dot auth dot basic dot auth underscore Springboot. So now whatever the classes you create, that classes should be inside the package where these package should be part of it. Right? Are you able to understand? For example, you are creating a package like this. You have created a class. In a package com dot demo. You have created class like this and you have demo controller class. This is the class you have generated. Now on the top of it, you mentioned the annotation at the rate component. If you want to get the object of this class, you have to annotate this class. If you mention at the rate component, you will think that this class object will be created by IOC container. Right? What is the specialty of Spring Framework? It provides IOC container which creates objects for us. Now this package is not registered with component scan, right? This class will be ignored. This class object will not be created. అర్థమవుతుందా? ఈ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వదు. ఎందుకని క్రియేట్ అవ్వదు? ఎందుకంటే ఈ ప్యాకేజ్ నేమ్ ఇది ఫాలో అవ్వలేదు కాబట్టి. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఇప్పుడు నువ్వు ఒక స్కూల్ జాయిన్ అయ్యావు. స్కూల్ పేరేమో ఏబీ గ్రామర్ హై స్కూల్. నువ్వేమో సెయింట్ జోసెఫ్ హై స్కూల్ ఐడి కార్డ్ వేసుకొని తిరుగుతున్నావు. లోపల రానిస్తారా? ఏ బాబు పో, ఈడేం బెటర్ నీకు అంటారు. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? Right? So this package is not followed by this class. So this class object cannot be created. So appudu em cheyali? You have to follow this base package name. That is why it is very clearly mentioned whenever you provide these details in the Spring initializer. Automatically package name is generated combining these two things as a hint for you. Right? Now what you will do? You will be creating package com dot auth dot basic dot auth underscore spboot dot controller ending with controller. Now you can see the base package is followed in this case. The base package is followed and ending with controller. Okay, it's a part of it now, so it will be scanned by the main method class. It will be scanned by the main method class. Now I will write class, okay, user controller. You have created the class component user controller. Now on the top of this you are mentioning at the rate rest controller. Now when you mention this at the rate rest controller annotation, this class object will be created by IOC container. So now internally user controller object will be created. User controller. Hope you got. అర్థమవుతుందా? మనం ఏదైతే స్టార్టింగ్ గ్రూప్ ఐడి ఆర్టిఫాక్ట్ ఇచ్చామో ఆ రెండు కలుపుకొని ప్యాకేజ్ నేమ్ జనరేట్ చేస్తుంది స్ప్రింగ్ ఇనిషియలైజర్. ఆ స్ప్రింగ్ ఇనిషియలైజర్ ఏం చేస్తుంది? ఇదే ప్యాకేజ్ నేమ్ మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసి ఈ ప్యాకేజ్లో స్టోర్ చేసి పెడతారు.
నువ్వు ఏదైనా క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి అనుకుంటే దట్ క్లాస్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్ by following the base package name. By following the base package. Hope you understood base package is very, very important. Okay na? మీకు ఇచ్చిన PDF లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. Okay. Today I will provide you another PDF of security also. How we implement security, all those things. So now you try to understand. Whenever we develop any application, what are the basic components we follow? Model, in order to store the data. Next, to store the data in database repository. And for the business class operations service, to take the request, you go ahead of controller, right? But at the same time, we have to apply the security. So for that, we will be providing configuration package also. So now here you try to understand. If any doubts, please ask me. So here first I will mention package. The base package will be there. Com dot author dot. What we mentioned there? Fine, I mentioned basic. Like security and Bitcoin. Me istam edana. Basic dot auth underscore Springboot. This will be generated by what? Spring initializer. Application man generate chestam kada automatically. Yes. Next, below this, we will be generating first for applying security. Okay, basic Springboot application, if you want to develop, you don't need config package, but security is mandatory, right? So what you will do, com dot author dot basic dot auth underscore Springboot dot config. So in this, what you will mention? Security configuration file, right? Next, for writing controllers, author dot basic. But before controllers, what is the most important thing to collect the data? Model. So we'll mention it as model package. Okay, in detail we'll discuss a package then kosamans. Next, com dot mute yourself, someone. Model repository. See, e order lo untadani guarantee ledu. Based on alphabetical order it goes. నేను దీని ప్రకారం రాస్తాను. com dot author dot basic dot auth underscore Springboot dot service. Next, com dot author dot basic dot auth underscore dot controller. Next, com dot just listen first, later we can discuss doubts. Okay. So first, what is our first target? Setup, collecting data, and store. This is our first step in the development of an application. So for that, you will choose the model package. Once inside the model package, you will declare the class.
and you will mention with @entity. Means that class tables will be created. What are the classes you generate inside the model package? Those class tables will be generated inside the database. Right. After that, to make it, okay, to make this store the data inside the database, you will generate the repository. What is this repository? Repository is nothing but data JPA. Means in previous sessions we discussed about Hibernate now, right? Data JPA is advancement of Hibernate. Means we don't need to write any boilerplate code to save, update, delete. For all those methods are provided by Data JPA. Are you able to understand what I'm saying? Right? So, manam first step enti model package. In that we will mention @entity annotation to generate the tables in database. Second thing, we set up the repository to involve data JPA to store the data in database. Okay, we are taking help of model classes. Okay, next we have to manipulate the data, right? We will get the raw data. Okay, we'll get the raw data inside the service package. Okay, we manipulate the data, or raise the concern. Raise the concern means raise the exception, like that kind of things we will write inside the service package. Or involve any extra data means manipulation. Means raw data will not be stored directly, right? For example, okay, previously we did some projects like a school student project where student marks will be sent, max and social or something. What we do, we combine them, we form the result. Based on the result, we form the percentage. Okay, and we mention grade also. These three fields will be included in the service pack, right? At the same time, we want to integrate other kind of APIs, third party APIs. Okay, third party APIs ఉంటాయి కదా, అవన్నీ మనము సర్వీస్ క్లాస్లోనే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం, సర్వీస్ ప్యాకేజ్లో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. Hope you got an idea. Okay, we'll go through practical once again. You just listen, don't do along with me. Okay, by just observing, you will try to grasp the concept. Next, controller. We define REST APIs. Controller లో ఏం చేస్తాం? Define REST APIs. REST APIs అంటే మన వర్డ్స్లో ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం వాట్ వీ కెన్ సే URL ఎండ్ పాయింట్స్, రైట్? సేవ్, అప్డేట్, డిలీట్. ఓకే, ఇవన్నీ కంట్రోలర్ ప్యాకేజ్లో డిఫైన్ చేసే క్లాసెస్ అన్నీ కంట్రోలర్ ప్యాకేజ్. నెక్స్ట్, security package. What is this security package? Security package is nothing but it's for fetching the data from database for authentication. Authenticate చేయడానికి యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ యూజర్ సెండ్ చేస్తాడు. సెక్యూరిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏం చేస్తుంది? యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ని డేటాబేస్ నుంచి ఫెచ్ చేసి కంపేర్ చేసేది క్లాస్ ఈ సెక్యూరిటీ ప్యాకేజ్లో ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దట్? వి మెన్షన్డ్ యాజ్ కస్టమ్ యూజర్ డీటెయిల్స్ సర్వీస్. వాట్ ఈస్ దట్? కస్టమ్ యూజర్ డీటెయిల్స్ సర్వీస్. ఓకే, క్లియర్? నెక్స్ట్, advice package. What is this advice package? Advice package is nothing but exception handler. Okay, so these exception handler classes will handle the exceptions globally. అంటే ఏ ప్యాకేజ్లో ఎక్సెప్షన్ క్రియేట్ అయినా ఆ ప్యాకేజ్లో ఉన్న ఎక్సెప్షన్ కాట్ అయ్యేది ఈ ప్యాకేజ్, అడ్వైస్ ప్యాకేజ్, ఎండింగ్ విత్ అడ్వైస్ ప్యాకేజ్. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లర్ క్లాసెస్ ఎక్కడ రాస్తాము? అడ్వైస్ ప్యాకేజ్లో, రైట్? వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్. We are making advancement of try catch. We are writing a method which can catch the exception which is created.
right? And then we will send the information to the user. Okay, you have made this mistake, correct yourself. Next, what is this exception package? Exception package is nothing for defining the custom exceptions. Exception packages లో ఏం చేస్తాము, custom exception classes create చేస్తాం. We define custom exception classes. Okay, next what is DTO? We did not define till now. DTO గురించి మనం చేయలేదు. Okay, you listen carefully. DTO class is the replication of model classes. మనం మోడల్ ప్యాకేజ్లో డిక్లేర్ చేస్తాం కదా, వాటి రెప్లికేషనే DTO ప్యాకేజెస్లో DTO క్లాసెస్ అని చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూజర్ అనే మోడల్ క్రియేట్ చేస్తాం మోడల్ ప్యాకేజ్లో. మీన్స్ వీ విల్ డిఫైన్ యూజర్ రిక్వెస్ట్. ఇందులో ఉండే ఫీల్డ్సే ఇందులో కూడా ఉంటాయి. యూజర్లో ఏమేమి ఉంటాయి, యూజర్ మోడల్లో ఐడి, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఉన్నాయి కదా, ఇంకా రోల్స్ ఉన్నాయి, రైట్? ఈ ఈ అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి, ఈ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. యూజర్ రిక్వెస్ట్లో ఏం చేస్తాము, జస్ట్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ మాత్రమే తీసుకుంటాం. ఎందుకని? బికాస్ DTOs are helping us to hide these variables from the external client. Are you able to understand? ఓకే, ఇక్కడ ఏం లే, మనము కొంచెం ఎక్స్ట్రా వర్క్ చేస్తున్నాం, రైట్? డైరెక్ట్గా కూడా చేయొచ్చు, బట్ వీ డోంట్ వాంట్ టు ఎక్స్పోజ్ ద attributes which are present inside the model package, because the model classes is the blueprint for the table inside the database. Database columns ki match ayi untai kada user model class. Okay, so we are not exposing them. User request lo we can name with something else. Are you able to understand? Okay, మనం ఏం చేస్తున్నాము, controller లో actually we didn't do this, now we will do. We will fetch the data inside the controller using DTO object. For example, user request, we will mention. We will do it practically, don't worry. I'll show you very clearly. User request will fetch the data, okay, getting the username and password. For example, username is mentioned as Ravi. Okay, password is mentioned as Ravi again. Are you able to understand? Right, user request లో ఏం ఫెచ్ చేస్తాము, రవి అని username and password fetch చేస్తాం. Now this DTO object is sent to the service layer. To which layer? Service layer. From the controller it is moving to service component. It came as DTO object. What is the DTO object name? User request. User request. Are you able to understand? ఇప్పుడు user request కదా UR అని పెట్టుకుంటున్నాం. Now what we do inside the service package, inside the method, we will create the user model object u equals to new of, okay, new of user, new of user, like this. Now inside this object we will set the username. U dot set username, okay, and we get ur dot get username. Okay, again u dot set password. Okay, u dot set password. What you will do, you will encode the password first, encode. Okay, and for encode method you will be setting ur dot get password. So what you are doing here is, username you are storing from the DTO. You are sending the password which came from user request. You are encoding it and storing the encoded password inside this user object. Now from here it goes to the repository. From the repository it goes into the database. Repository నుంచి database లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, అర్థమవుతుందా? కంట్రోలర్ నుంచి సర్వీస్కి వెళ్తుంది,
సర్వీస్లో నుంచి రెపాజిటరీలో నుంచి డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతుంది డేటా. ఓకే, హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ద ఫ్లో. ఓకే, నౌ యూ ఆస్క్ యువర్ డౌట్స్. మీ డౌట్స్ అడగండి. హలో ఎవ్రీవన్. హరిత, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? హరిత, గౌతమ్, నో. నెక్స్ట్, నీకేమైనా డౌట్స్? ఎక్సెప్షన్, కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ క్లాసెస్ క్రియేట్ చేసి అడ్వైస్. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై అడ్వైస్? వాట్ ఈస్ ద జనరల్ మీనింగ్ ఫర్ అడ్వైస్? అడ్వైజ్ అంటే ఏంటిది? గివింగ్ సజెషన్, రైట్? Giving suggestion. When you will give suggestion to others when they make mistakes, you're raising the mistake with the help of exception package, exception class. Okay, that is handled by the advice package classes. అర్థమవుతుందా? ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు? ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యు ఆర్ రైజింగ్ అన్ అబ్జెక్షన్ ఫర్ సమ్ మిస్టేక్. For that mistake made by the user, you have to give suggestion. What is the other meaning of suggestion? Advice. So advice and a package ఏం చేస్తుంది? We will be writing exception handler classes. No. ఒకే ప్యాకేజ్లో ఎందుకు రాయొద్దు అంటే, లైక్ యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ లైక్ వాట్ ఈస్ దట్ నేమింగ్ ఫంక్షనాలిటీ. వై? బికాస్ ఇక్కడ ఒకటో రెండో క్లాసెస్ ఉంటే, ఓకే, వన్ ఆర్ టూ ఎక్సెప్షన్ క్లాసెస్ ఆర్ దేర్, ఓకే, యూ కెన్ మిక్స్ అప్ ఆల్ ఇన్ వన్ ప్యాకేజ్. But if the project is big, if they are scaling it very big application, they are making it very big. In that case, like there will be like a problem of imports. Are you able to understand? Import అప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది, రైట్? ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఇప్పుడు ఈ క్లాసెస్ క్రియేట్ చేసాం, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లర్ అడ్వైస్ ప్యాకేజ్లో క్రియేట్ చేసాం, ఎక్సెప్షన్ క్లాస్లో కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్స్ క్రియేట్ చేసాం. యు బోత్, సారీ, అడ్వైస్ ప్యాకేజ్లో ఉన్న క్లాసెస్ ఎక్కడ ఇంపోర్ట్ చేయరు, బట్ ఎక్సెప్షన్ ప్యాకేజ్లో ఉన్న క్లాసెస్ మనము సర్వీస్ లేయర్లో ఇంపోర్ట్ చేస్తాం. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఓకే, ఎట్ ద టైమ్ might be by mistake if we type something else on a suggestion, we use the control space shortcut. Automatically it will import the exception classes inside exception pack. Suppose you have exception handler classes inside the exception package, those classes can be imported. Okay, it will be just a waste of time. Okay, it should be smooth. While you are writing the code, it should be very smooth from which package you are importing. Okay, and at the same time, when exception is handled, okay, it should be very clear from where we are getting the problem. Okay, to avoid the interruption between, sorry, what do we say? A naming convention. To avoid the naming convention, and to avoid the confusion also whenever someone sees your project. Not every time you will only handle that project. Some other people will handle the project. So common grouping name undali, right? Andarki common group name undanko, what they will understand, okay, the exception handler classes are written in advice package, so it will be very distinguished difference. ఓకే, ఆ డిఫరెన్స్ చాలా క్లియర్గా ఉండాలనే అడ్వైస్ ప్యాకేజ్ సపరేట్, ఎక్సెప్షన్ ప్యాకేజ్ సపరేట్. ఓకేనా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్, బట్ ఎవ్రీ టైమ్ దే విల్ నాట్ కీప్ ఇట్ అప్ టు వెరీ స్మాల్, దే విల్ ఎన్లార్జ్ ఇట్, దే విల్ స్కేల్ ఇట్ అప్ బిగ్. ఓకే, సో దట్స్ ద రీజన్ యు ఆర్ కీపింగ్ ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ సపరేట్. ఓకే, సో రిమెంబర్ అగైన్, advice layer is for writing exception handler cases. Exception package is defined for writing custom exceptions. Clear everyone? Okay now, right? So now I'll show you one example. Okay, every one of you, please follow that example, what I do. Encapsulation, yes. అదే కదా ఎక్స్పోజర్ ఆఫ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక హోటల్ ఉంది, రైట్?
హోటల్లో నీకు ఫుడ్ సప్లై చేస్తున్నావు, రైట్? ఇది ఒక చిన్న హోటల్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇంకో పెద్ద హోటల్ కూడా ఉంది. ఓకే, పెద్ద హోటల్, రైట్? ఈ రెండు హోటల్స్ ఒకే పర్సన్ అనుకుందాం, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రమేష్ అని ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు. ఓకే, రమేష్ అని ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు. రమేష్కి రెండు హోటల్స్ ఉన్నది. ఇదేం హోటల్? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 స్టార్ హోటల్, 5 స్టార్ హోటల్. ఇదేమో నార్మల్ మిడిల్ క్లాస్ హోటల్, రాఘవేంద్ర టిఫిన్స్ అట్లాంటివి. ఓకే, వాడు ఏం చేస్తాడు, ఇక్కడ అన్ని ఫుడ్ రెడీ చేసి పెట్టుకుంటాడు, పక్క పక్కనే ఉన్నాయి హోటల్స్. ఓకే, ఇందులో ఇడ్లీ వడ ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ తయారు చేస్తాడు, అవి ఇక్కడ సప్లై చేస్తాడు. వచ్చే పర్సన్స్ ఏం చేస్తారు, ఇడ్లీ వడ ఇక్కడ తింటారు. వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ వన్ ప్లేట్? 200. ద సేమ్ ఇడ్లీ కాస్ట్ విల్ బీ హియర్ 40 rupees or 35 rupees. Are you able to understand? Will they expose everything to outsiders? Are you able to understand? Will they expose everything? It's a business secret now. Are you able to understand? Okay, ikkada, what is the main intention of writing two separate classes? Because whenever these class is exposed, while retrieving, మనం రిట్రీవ్ చేసేటప్పుడు పైన బ్రౌజర్లో కనబడతా అని చెప్పాను కదా, మనము రిట్రీవ్ చేసేటప్పుడు విచ్ అంటేషన్ వి యూస్? గెట్ మ్యాపింగ్ నా. గెట్ మ్యాపింగ్లో వేసేటప్పుడు ఈ ఫీల్డ్స్ అన్నీ ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి. అర్థమవుతుందా? ఈ ఫీల్డ్స్ అన్నీ ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి. ఈ క్లాస్లో ఏమేమి ఉన్నాయో అవి కూడా ఎక్స్పోజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, యూజర్ మోడల్లో ఏమేమి ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి? ఐడి ఉంది, యూజర్ నేమ్ ఉన్నాయి, పాస్వర్డ్ ఉన్నాయి, రోల్స్ కూడా ఉన్నాయి. బట్ డిటిఓ ఆబ్జెక్ట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? ఓన్లీ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. అంటే మిగతావన్నీ సేఫ్ అవుతున్నట్టే కదా. ఓకే, ఇక్కడ మనకి నార్మల్ అనిపించచ్చు, బట్ బిగ్ లెవెల్ ఆఫ్ అప్లికేషన్లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ జస్ట్ బేసికే చెప్తున్నాను. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఆర్ సమ్ అదర్ క్లాస్ కాంపోనెంట్స్. టాస్క్ అనుకుందాం. టాస్క్ అప్లికేషన్ మీకు జనరల్గా చూపించాను కదా, స్ప్రింగ్ బూట్. టాస్క్ రిక్వెస్ట్ అనే డిటిఓ ఉంటుంది. టాస్క్ రిక్వెస్ట్ డిటిఓ. టాస్క్ మోడల్ ఉంటుంది. ఓకే, టాస్క్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏమేం ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి తెలుసా? జస్ట్ టాస్క్ నేమ్, డ్యూరేషన్, అజైన్ ఎవరికి చేశారో, ఈ 3 ఫీల్డ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి టాస్క్ యాడ్ చేస్తాం. బట్ టాస్క్ మోడల్లో ఏమేమి ఉంటాయో తెలుసా? అట్రిబ్యూట్స్, ఐడి, టాస్క్ నేమ్, డ్యూరేషన్, ఎవరికి అజైన్ చేశారో అజైన్డ్ యూజర్, యూజర్ నేమ్ ఇస్తాం కదా, అజైన్డ్ యూజర్, అజైన్డ్ బై ఉంటుంది, అంటే ఎవరు అజైన్ చేశారో ఆ యూజర్కి. నెక్స్ట్ దాంతోపాటు ఈజ్ ఇట్ కంప్లీటెడ్ ఆర్ నాట్, ఈజ్ కంప్లీటెడ్ ఆర్ నాట్. ఒకవేళ మనం ఎక్స్ట్రా ఫీల్డ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ దట్, వాట్ వి సే, డొమైన్, డొమైన్ టైప్. ఆ టాస్క్ ఏ డొమైన్ టీమ్కి ఇచ్చాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్టర్డే వి డిస్కస్డ్ నాకు జావా, పైథన్, .NET. అంటే ఈ టాస్క్ అప్లై చేసిన యూజర్ జావా డెవలపర్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే వాట్ వి సే పైథాన్ డెవలపర్ అయి ఉండొచ్చు. అంటే ఇతను ఎవరో బయటికి ఎక్స్పోజ్ అవ్వట్లే కదా. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఈ టాస్క్ ఎవరికైజైన్ అయిందో బయటి వాళ్ళకి ఎక్స్పోజ్ అవ్వట్లేదు, రైట్? బికాస్ డిటిఓ ఈజ్ స్టాండింగ్ యాజ్ ఏ బ్రిడ్జ్ ఫర్ సేఫ్ గార్డింగ్ అవర్ అట్రిబ్యూట్స్. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఓకే, సో అవర్ attributes should not be exposed to the outside, to the client. That's the reason we make use of DTO. But it is same as the task model only. But attributes will be different. IDs are not required because IDs are auto-generated. Strategy. Hope you understood. Any doubts unte adigandi. Yes, any other doubts you have, please respond.
right? Here we mention pre, post, enabled equals true. Okay. So what is the use of configuration annotation? It acts as a configuration file. Okay, it acts as a configuration file. Okay, where it gives the information of the entire RESTful web service. Post enable. Enable. Okay. Okay. To whom? To IOC container. It will provide information to whom? IOC container. And so this class object will be created along with that. Okay, along with that, security framework related information will be provided to the IOC container. Okay. Now here this class acts as a configuration file for as a security configuration file when you mention @enable web security. Okay. This is just acts as a configuration file. But when it becomes security configuration file, when you provide @enable web security. Right. So these two annotations will make this file as a security configuration file. Right. So now these two annotations are enough. If you are authenticating with in-memory database. మనం in-memory database నుంచి అథెంటికేట్ చేయడానికి మనకి ఈ రెండు annotations సరిపోతుంది. But role-based authentication on methods కావాలి కదా. So at that time you will mention @enable method security. So these annotation is mandatory in order to write @pre-authorize. What is the annotation? @pre-authorize on the methods. Okay. To enable these annotations, this annotation is mandatory. Right. In the previous case, in the previous class, మీకు వచ్చింది కదా, access అవ్వట్లేదు. Oh, we are getting 401. Right. If this annotation is missing, we will be not allowed to access the some REST APIs which are annotated with pre-authorize. Okay. For role-based authentication, this annotation is mandatory. Okay na? Next, ఈ క్లాస్లో మనం ఇంకొక annotation ఇస్తాం. ఏ annotation అది? @bean. Okay. What does it mean? It will help us to create the bean object of the component that we are creating. We will be declaring a method. That method will be given to IOC container. IOC container will inject that object which is returned by that method wherever you require. For example, you have written a method for password encoder. Right, you have written a method password encoder and you mention @bean object. Right. Inside the service class, you mention @auto-void. Okay, @auto-void. There you want a private password encoder. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఐఓసి కంటైనర్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ యాక్సెస్ దిస్ మెథడ్ బికాస్ @bean is mentioned. ఓకే,
So now this password encoder means ఈ మెథడ్ ఓవరాల్ గా ఏం చేస్తుంది, పాస్వర్డ్ ఎన్కోడర్ ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఆ పాస్వర్డ్ ఎన్కోడర్ ఆబ్జెక్ట్ ఐఓసి కంటైనర్ తీసుకుంటుంది, రైట్. ఐఓసి కంటైనర్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ బి రెడీ టు provide you wherever you want, wherever you mention @autovide, there it will be injected, right. I will show you now one example so that you will get an idea. In our project we did that. Observe here, we have the configuration file. ఇక్కడ చూడండి, మనము ఆటో వైడ్ పెట్టలేదు కానీ కన్స్ట్రక్టర్ పెట్టాం. కన్స్ట్రక్టర్ ఇంజెక్షన్ డిఫాల్ట్ ఇంజెక్షన్, అంటే ఆటో వైడ్ అనోటేషన్ అవసరం లేదు. ఓకే, లిజన్ హియర్ ఎవ్రీవన్. We mentioned @bin. ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ అనోటేషన్ ఉంది, ఎనేబుల్ వెబ్ సెక్యూరిటీ, ఎనేబుల్ మెథడ్ సెక్యూరిటీ. Can you see here we mentioned @bin notation on this method. Now what happens? This method, it will return the password encoder object. It will be taken by the IOC container. IOC container, it will take whatever the data is returning by this method. Right? For example, password encoder object is there. This password encoder object is with IOC container. Somewhere you defined యూజర్ సర్వీస్ మీద సర్వీస్ అంటేషన్ ఇచ్చారు. ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే ఈ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవ్వాలి కదా. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఐఓసి కంటైనర్ యొక్క జాబ్ ఏంటి, ఎక్కడైతే అనోటేషన్ ఉందో ఆ క్లాస్ పైన ఆ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వాలి. ఆ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే మనకు కన్స్ట్రక్టర్ కావాల్సిందే కదా. దీని దగ్గర ఐఓసి కంటైనర్ దగ్గర రిపాజిటరీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఈ పాస్వర్డ్ ఎన్కోడర్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఉంది. ఈ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ఇంజెక్ట్ చేసి ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఓకే, ఐఓసి కంటైనర్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ ఇంజెక్టింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ వితౌట్ ఎనీ అనోటేషన్. నేను కొంచెం వేరే ఫ్రీ స్పేస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అన్ని ఒకేసారి ఆలోచించవద్దు, జస్ట్ గో విత్ ద ఫ్లో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ రైట్ నౌ. లేటర్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ బ్రీఫ్. IOC container is there. Okay, IOC container job is to create objects or get the objects wherever bin annotation is mentioned. @bin అని మెన్షన్ చేసినాం కదా పాస్వర్డ్ ఎన్కోడర్ కి, రైట్, పాస్వర్డ్ ఎన్కోడర్ మెథడ్ కి. సో ఆటోమేటికలీ ఐఓసి కంటైనర్ ఆ పాస్వర్డ్ ఎన్కోడర్ ఆబ్జెక్ట్ గెట్ చేసింది. అండ్ అలాగే మనకి యూజర్ సర్వీస్ క్లాస్ ఉంది కదా, ఈ యూజర్ సర్వీస్ క్లాస్ మీద ఏం అనోటేషన్ ఇచ్చారు, @సర్వీస్. ఈ అనోటేషన్ ఇవ్వడం వల్ల ఐఓసి కంటైనర్ క్రియేటెడ్ యూజర్ సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆల్సో. బట్ ఈ యూజర్ సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసే ముందు ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. బట్ రిక్వైర్మెంట్ ఇంకోటి ఏముందంటే, వి క్రియేటెడ్ యూజర్ రిపాజిటరీ ఇంటర్ఫేస్ నా. ఓకే, ఈ యూజర్ రిపాజిటరీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఎందుకు, వి ఎక్స్టెండెడ్ ఇట్ టు JPA repository. So by default this will be created automatically. Which object? User repository by IOC container. Now password encoder object is there, user repository object is there. These both are declared as properties inside user service. Inside user, ఇది పాస్వర్డ్ ఎన్కోడర్ వేరియబుల్, యూజర్ రిపాజిటరీ వేరియబుల్స్. ఈ వేరియబుల్స్ మనం ఏం చేసాము, కన్స్ట్రక్టర్కి కనెక్ట్ చేసాం. ఎలా, యూజర్ సర్వీస్
password encoder, comma, user repository. ఇప్పుడు యూజర్ సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. ఐఓసి కంటైనర్ జాబ్ ఏంటి? క్రియేట్ యూజర్ సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్. యూజర్ సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఈ కన్స్ట్రక్టర్ కంపల్సరీ, రైట్. ఈ కన్స్ట్రక్టర్లో ఈ ఐఓసి కంటైనర్ ఏం చేస్తుంది? ఇవి ఇంజెక్ట్ చేస్తుంది, యూజర్ రిపాజిటరీ ఇంకా పాస్వర్డ్ ఎన్కోడర్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఇంజెక్ట్ చేసి మరీ యూజర్ సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. నౌ user service object will be created. It consists of both password encoder and user repository. Okay, అర్థమైందా? రైట్. సో ఇక్కడ ఒకటి జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? కన్స్ట్రక్టర్ ఇంజెక్షన్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? కన్స్ట్రక్టర్ ఇంజెక్షన్. అది డిఫాల్ట్, అనోటేషన్స్ అవసరం లేదు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సేఫ్ ఆల్సో. ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఇంజెక్షన్ చాలా సేఫ్ ఫీల్డ్ ఇంజెక్షన్ కంటే. ఓకేనా? Any other doubts you have, please respond. Yeah, doubts unte adiyos. So now let's discuss about the dependency injections. Listen carefully. Hello. Imagine we have a configuration file. Okay, general ga configuration file create chestamu. Suppose I have created class car. Example. Okay, manaki 3 types of dependency injection. There are 3 types of dependency injection. ఓకే, మ్యాక్సిమం ఈ కోడ్ రాయమని అడుగుతారా అడిగారా చెప్పలేము, బట్ ఓవరాల్గానే మ్యాథ్స్ అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూస్లో. క్లాస్ ఇంజనీజర్. ఓకే, int cc is mentioned. cc equals to 250 అనుకుందాం. ఓకే, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే, సీరియస్గా తీసుకొని హై లెవెల్లో అడగకండి. సార్ ఇంజన్ సీసీ అంత సిక్స్ ఎట్లా ఉంటుంది సార్, కార్కే వేరే ఉంటుంది కదా, బుగాటి వేరే ఉంటుంది, లాంబోర్గిని వేరే ఉంటుంది అని చెప్పకండి. జస్ట్ ఫర్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. So now there is 3 types of injections. The first one is setter injection. Second one is constructor injection. Third one is field injection. ఈ 1 week స్ప్రింగ్ బూట్ మొత్తం రివిజన్ చేస్తాం. సో పూర్తిగా 1 by 1 will go slowly. First one setter injection, second one constructor injection, third one is field injection. This is the default injection. No need of annotations. At the rate auto wide house. జస్ట్ వినండి నేను చెప్పేటప్పుడు, తర్వాత రాసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ లిజన్ నా యూ విల్ అబ్జర్వ్ మోర్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ మోర్. సో నౌ దిస్ క్లాస్ ఇంజన్ ఈస్ దేర్. Class engine we will be declaring
ఓకే. ఈ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే @కాంపోనెంట్ ఐ విల్ మెన్షన్. కాంపోనెంట్ అనగానే ఈ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఎవరు? ఐఓసి కంటైనర్. ఐఓసి కంటైనర్ what it did, it created the engine object. Engine object created. Then again we have another class @component. I will be declaring the class car, and I have this field engine, private engine eng. Okay, engine eng is mentioned. Now this object is required in the car class. Why? Because in the drive method there is a drive method. Okay, మనకి drive method ఉంది, void drive method ఉంది, drive performance అని ఉంది. సో పర్ఫార్మెన్స్ అంతా ఇంజన్ బేస్ మీదనే కదా, ఇంజన్ బేస్ మీదనే కదా. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ సమ్ సో అండ్ సో స్టేట్మెంట్ ప్లస్ ఇంజన్ డాట్ సిసి. ఓకే, సో ఇంజన్ సిసి డిస్ప్లే అవుతుంది, ఇంకేదన్నా కావాలంటే అక్కడ డిస్ప్లే. బట్ ఈ కార్ క్లాస్కి ఇంజన్ ఆబ్జెక్ట్ మ్యాండేటరీ కదా, ఈ సిసి యాక్సెస్ చేయాలంటే. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? రిమెంబర్ హ్యాజ్ ఏ రిలేషన్షిప్ ఇన్ జావా, హ్యాజ్ ఏ రిలేషన్షిప్. ఇక్కడ ఇంజన్ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి కదా కార్కి. సో వాట్ వీ హ్యావ్, వన్ గెట్టర్ మెథడ్, రాస్తాం యాజ్ పర్ ఎన్కాప్సులేషన్ ప్రిన్సిపల్. ఎక్కడ? అరే ఉన్నాయిలే, ఊహించుకో. అక్కడ అవసరమే ఉంది చెప్పు, ఆడ వాల్యూ ఇస్తాం కదా. రాయాలి అంతే. @AutoWide. ఎక్కడ రాస్తున్నాం @AutoWide? ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ సెట్టర్ మెథడ్, సెట్ ఇంజన్. ఇక్కడ సెట్టర్ మెథడ్ రాస్తున్నాం కదా, ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ఇట్ వాట్ వి మెన్షన్ @AutoWide. ఈ @AutoWide రాయడం వల్ల క్లాస్ కార్ ఇంజన్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా లేదా? Class car is depending on engine object through setter method. So now what happens? IOC container will understand the requirement of car class because car object will be created by IOC container. Car object create అవుతుంది, right? But inside the car class, what you demanded? Setter method with AutoWide. So what happens? The IOC container will inject the engine object here into the car class. ఇక్కడ ఇంజెక్ట్ చేసే ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటున్నాము? సెట్టర్ ఇంజెక్షన్ అంటారు. వాట్ వీఆర్ కాలింగ్? సెట్టర్ ఇంజెక్షన్. సెట్టర్ ఇంజెక్షన్ అసలు వాడం. ప్రీవియస్లీ ఇన్ ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్ దే యూస్ టు యూటిలైజ్. ఓకేనా? అంటే ప్రాపర్టీ కింద సెట్టర్ ఇంజెక్షన్ వాడేవారు, రైట్? ఓకే, సో @AutoWide ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ సెట్టర్ మెథడ్స్. క్లియర్ అబౌట్ దిస్? ఓకేనా? ఇక్కడ AutoWide పెడితే ఈ క్లాస్ కార్లో ఇంజన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంజెక్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెట్టర్ ఇంజెక్షన్. ఓకే, సో రాసుకుంటా అంటే రాసుకోవచ్చు. రిటర్న్ ఇంజన్ అని రాస్తా నేను, సరే క్లియర్గా రాస్తా. ఇంజన్ ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేస్తుంది కదా. ఐ విల్ రైట్ క్లియర్లీ, బెటర్, విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. పబ్లిక్ ఇంజన్ get engine
return ENG. ఈ వేరియబుల్ ఏం స్టోర్ అయిందో అదే రిటర్న్ చేస్తాం. బట్ ఈ వేరియబుల్ ఫస్ట్ ఇనీషియలైజ్ అవ్వాలి కదా. సో వి మెన్షన్ auto void. So we are demanding auto void means you are demanding the IOC container. Public void set engine. So here you will be declaring the variable engine ENG, and you will mention this dot This dot ENG down. equals to ENG. Okay, right. And then you will write drive performance public void drive. రాసుకోండి బెటర్, మీకు కూడా ఒక ఐడియా వస్తుంది, డిఫరెన్షియేషన్ తెలుస్తుంది. Letter in there. తర్వాత ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? సెటర్ ఇంజెక్షన్ కాంపోనెంట్ పెట్టడం వల్ల ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. కాంపోనెంట్ ఇక్కడ పెట్టడం వల్ల కార్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. Auto void ఆటోమేటిక్ ఇంజెక్ట్ ద ఆబ్జెక్ట్. okay. Letter injection లో ఇదే ఎక్కువ వాడతారు auto void. సెటర్ ఇంజెక్షన్ అని కాదు, వేరే ఇంజెక్షన్లు కూడా వాడతారు. Hello? Yes. Listen. So the second type of injection is a constructor injection. Constructor injection. So now here we'll take the same example. Component class engine I am creating again. Same classes I am writing. Nothing new. Int cc equals to 250 I am mentioning. Component class car is mentioned. Private engine ENG. Okay. I will be declaring the car constructor. Engine ENG. This dot ENG equals ENG. Same method I am writing public void drive performance
SOPLN plus eng.cc. eng.cc. So as I told, Spring Framework is providing IOC container for us. What is the job of IOC container? To create the object of the classes which is mentioned with annotation. Component and mention chesam kada. So ఏమవుతుంది IOC container, it will create a engine object. Engine object is created. Now the job of IOC container is to create the car object. Car object create చేయాలంటే ఈ డిమాండ్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి కదా కార్ కన్స్ట్రక్టర్. సో ఈ కార్ కన్స్ట్రక్టర్ కి ఇంజన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంజెక్ట్ చేయాలి. హూ ఈస్ డూయింగ్ దట్? ఐఓసి కంటైనర్. అర్థమవుతుందా? ఐఓసి జాబ్ ఏంటి? టు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ కార్ క్లాస్. బట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ కార్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇన్ జనరల్ హౌ వి డూ? న్యూ ఆఫ్ కార్ and we have to pass engine object na. So how we do? New car and we pass the engine object. Ila engine object pass cheyali kada. Right, now we are not doing this. Who is taking care of this? IOC container. Engine object is already ready. Engine object already ready ga undi. ఈ ఇంజన్ ఆబ్జెక్ట్ కార్ ఆబ్జెక్ట్ కి పాస్ చేస్తారు. ఎవరు పాస్ చేస్తున్నారు? ఐఓసి కంటైనర్. అర్థమవుతుందా? ఈ కార్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వాలి. why do we mention component? Because car object should be created na. ఆ కార్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే మనకి కన్స్ట్రక్టర్ కావాలి కదా. కన్స్ట్రక్టర్ లేకుండా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వదు కదా. ఈ కార్ కన్స్ట్రక్టర్ లో ఆర్గ్యుమెంట్ ఏముంది? ఇంజన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ అయినప్పుడే కదా కార్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయ్యేది. డూ వీ హ్యావ్ ఇంజన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఐఓసి కంటైనర్? ఎస్, అక్కడ అవైలబుల్ ఉంది కాబట్టి ఇంజన్ ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేస్తుంది కార్ కి. ఆటోమేటికలీ వి గెట్ కార్ ఆబ్జెక్ట్ అలాంగ్ విత్ ఇంజన్ బై డిఫాల్ట్. రైట్, అందుకనే మనము కన్స్ట్రక్టర్ ఇంజెక్షన్ ని డిఫాల్ట్ ఇంజెక్షన్ అని అంటాం. ఏమంటా? డిఫాల్ట్ ఇంజెక్షన్ means we don't need any annotations. Annotations ఏవి ఇవ్వం. @autowide ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ పెట్టినా నో ప్రాబ్లం. ఓకే, @autowide పెట్టినా నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? అందుకనే మనం అక్కడ సర్వీస్ క్లాస్లో annotations పెట్టలేదు. ఇక్కడ చూడండి, observe here, I am showing you an example. ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది కదా. Are we mentioning any annotation here? Are not mentioning, because constructor injection is the default injection. User repository కి ఆల్రెడీ ఒక క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. పాస్వర్డ్ ఎన్కోడర్ కి మనం బీన్ annotation ఇచ్చినాం కదా. ఆల్రెడీ ఆబ్జెక్ట్ రెడీగా ఉంది, పాస్వర్డ్ ఎన్కోడర్ ఆబ్జెక్ట్. అది కూడా ఇంజెక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ కదా. ఎందుకు రిక్వైర్మెంట్? వి మెన్షన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ యూజర్ సర్వీస్ annotation ఇచ్చాం కదా. ఈ annotation ఇవ్వడం వల్ల యూజర్ సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ అవ్వాలి. ఈ కన్స్ట్రక్టర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? రిపాజిటరీ ఆబ్జెక్ట్, పాస్వర్డ్ ఎన్కోడర్ ఆబ్జెక్ట్. అర్థమవుతుందా? సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే కన్స్ట్రక్టర్ ఖచ్చితంగా ఇన్వోక్ అవ్వాలి. కాబట్టి ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు? ఐఓసి కంటైనర్. కన్స్ట్రక్టర్ ఇంజెక్షన్ ఈస్ ద సేఫెస్ట్ ఇంజెక్షన్. ఓకే, hope you understood everyone. So better you take this example now.
digest అవ్వదు. I can understand your problem. ఎంత annotations, injections. So if you listen again and again, you will get a full clarity. Exception, you will get exception. Okay, you will get exception if engine object is not created. Okay, that is the thing we will get. సో సార్ ఈ ఇంజెక్షనే పని చేయకపోతే ఏం సార్ అంటే మొత్తం అప్లికేషనే పని చేయదు. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? సో స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ కి వాల్యూ ఉండదు ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ లేకపోతే. స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఈస్ ఫేమస్ బికాస్ ఆఫ్ ది సైబర్సీ కంటైనర్. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ అని అసలు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ ఇంజిన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేటెడ్ no, we are at a class record just. You will get an exception called unsatisfied dependency injection. What? What is the exception we get? They don't laugh, Ray.